মানে কোন সেটা ঠিক আমি কথা, পপুলেশনটা স্যাম্পলের চেয়ে বেশি হবে, কিন্তু আমি কি করে বলবো যে দিস ইজ পপুলেশন? স্যার How আমি তো can I say that this is population? হ্যাঁ, আমি তো টপিকে একটা জিনিস ডিলিমিট করে নিচ্ছি যে আমি জব স্যাটিসফ্যাকশন দেখতে চাই এই এরিয়ার উপরে। সেটা হতে পারে কলকাতা ডিস্ট্রিক্টের যে সমস্ত অফিস রয়েছে সেই সমস্ত অফিসের এমপ্লয়ীদের আমি জব স্যাটিসফ্যাকশন দেখতে চাই, তাহলে কলকাতা এরিয়ার যে সমস্ত এমপ্লয়ি রয়েছে সমস্ত এমপ্লয়ি তারাই আমার পপুলেশন হয়ে যাবে তখন। স্যার পপুলেশন যে হোল রিপ্রেজেন্টেশন, স্যার পপুলেশন যে হোল রিপ্রেজেন্টেশন অফ ডেটা, মানে আমরা যে ডেটাটা কালেক্ট করব কোন একটা গবেষণামূলক কাজের জন্য, টোটাল যে ডাটাটা কালেক্ট করব সেটাকে আমরা এক কথায় পপুলেশন বলি, তারপরে আমরা স্যাম্পল বা স্যাম্পলিং এ যাব। না, ডাটা তো শুধু স্যাম্পলেরই কালেক্ট করব, পপুলেশনের সমস্ত পপুলেশনের ডাটা তো কালেক্ট করব না। আমরা স্যাম্পল থেকে যে ডাটা কালেক্ট করব সেটাকেই পপুলেশনে জেনারেলাইজ করব। তবে পপুলেশনটা কি? Sir, for example, if the electoral roll for a town was used to identify participants, some people there may be such as homeless would not be registered and therefore excluded from the study by default. This is a selection. This is a representative of the whole population. তার মানে পপুলেশনটা আমাকে ডিফাইন করতে হবে বাই স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত পপুলেশনটাকে ক্যারেক্টারিস্টিক্স দিয়ে না ডিফাইন করছি ততক্ষণ পর্যন্ত পপুলেশনটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। সুতরাং পপুলেশন দ্যাট শুড বি ডিফাইন্ড বাই দ্য স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স। সো হোয়াট উইল বি দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স? How can you define the population by the characteristics? What will be the characteristics? For example, you are interested to assess the job satisfaction of the teachers. So what will be the characteristics of the population? For example, in case of the teachers, you will find the different categories of the teachers. There are some para teachers and there are the non-para teachers. So you have to define your teachers with respect to the job description. Okay? Yes, sir. So if you want to assess the manager's job satisfaction, then again, you have to understand whether the population is well defined or not. So what is important, that is you have to collect the sample out of the population, but sometimes you will find that is this is under the population category, but that is not the sample. For example, when I collected data from the agricultural farmers, I have noted that is I collected many data from the non-sharecroppers. So they are the owner of the land. So they are telling that is we are the farmers, but they have no idea about the farming. Is it clear now? So the definition of the population, it should be very clear. So before that, you have to make one pilot survey so that you can identify that is what will be the definition of your population. So if, following the formal category,
because I invited agricultural farmers to some focus group discussion in Canning through the agricultural officer. And I paid the amount to all the participants. And agricultural officers provided me maybe 10 or 15 participants. So when I started the discussion, I have noted that is the participants are not able to answer me properly. So they are definitely agricultural farmers, but they are not my population. Is it clear or any question? I collected data from Bokaro Steel Plant. I met some managers. So they are in the category of the manager. But when I was studying their activities, I find that is by category, they are the managers, but they have no idea about the managerial functions in the Bokaro Steel Plant. What does it mean? So if I collect the data from those managers, then what will be? What will be my problem? My problem, that is my interpretation will be faulty. My interpretation will be wrong because they are not my population. Okay. So one can say I am the headmaster, or the headmistress. That is true. But when you are asking many questions to the headmaster or headmistress, they are not able to answer you properly. That means it's not your population. So you have to define your population very clearly. For that reason, we are collecting the basic information about the subject. Is it clear or any question? If you have any question, you can tell me. Once upon a time, I did research on the self-help group. And I observed that there were many participants, they were in the meeting organized by Panchayat. But they have no idea about the function of the self-help. So they are not at all my population. So if I collect data from them, then my data will be biased. So you must be very clear. You have to define your population very clearly. For example, you are administering one questionnaire in English, but your subject not much educated, not able to learn, not able to read the English. Then
So what is important, that is, you have to define the population very clearly. Most of the time you will find that is the researchers, they are not defining the population. They are telling, we have collected this data. We have collected this number of data from this group, but they are not giving anything about the population, about the population characteristics. So in research design, the fundamental issue is the population. When you want to infer the population based upon your sample, so your sample should have that characteristics. Maybe in psychiatry, okay, one doctor has prescribed he or she is suffering from schizophrenia, but that does not mean that he or she is suffering from schizophrenia. You have to administer the test through which you can assess that that individual is suffering from schizophrenia. And after that, you have collected the data. So if you do not have that data, then you cannot tell. So the population, definition of the population is very, very important for any sort of research when you want to make any inference based upon your sample. We are following the normal distribution curve for the population estimate. Can anybody tell me what is normal distribution curve? What do you mean by the normal distribution curve? What is the pattern of the normal distribution curve? So pattern to sir bell shape curve, বেলের আকারে হয়। হ্যাঁ, এটা বেলের আকারে, correct. It is a bell shaped curve. Why it is bell shaped? বেল শেপ বলতে স্যার মানে নেচারে প্রকৃতিতে আমরা কোনো বৈশিষ্ট্য যখন পপুলেশন বা স্যাম্পলের মাপতে যাই তখন দেখি যে মানে খুব কম সংখ্যক মানে মানুষজন আছে যাদের যে বৈশিষ্ট্য মাপছি তাদের মানে যে ভ্যালুটা ধরি যদি ইন্টেলিজেন্স আমরা মাপতে যাই তাহলে দেখবো যে খুব কম সংখ্যক মানুষ আছে যাদের ইন্টেলিজেন্স খুব কম আর খুব কম সংখ্যক মানুষ আছে যাদের ইন্টেলিজেন্স অনেকটাই বেশি, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ তাদের ইন্টেলিজেন্স হবে মাঝারি অর্থাৎ মধ্যবর্তী মানের। এইভাবে আমরা মানে মানে এনপিসি কার্ভটাকে ব্যাখ্যা করি আর Yes, what is important, that is when we are collecting data following the random sampling technique. At that time, we will get this type of, otherwise the data will be skewed. Otherwise, data will be skewed. Yes, sir. For example, you want to assess the job satisfaction, you have to collect some data from the people or from the sample having low job satisfaction level and having very high job satisfaction level. Otherwise, it does not indicate your normal distribution. So you have to show your distribution before application of any parametric statistics. When you want to apply the parametric statistics, you have to show your distribution. Is it clear or any question? So what is called the parameter? What's the meaning of the parameter? Can anybody tell? প্যারামিটার স্যার পপুলেশনের যে মেজারমেন্ট গুলো সেগুলোকে তো আমরা প্যারামিটার বলি। Correct. So measurement of the population, that is called parameter. So whether the parameter will be defined by the researcher or not. Yes, sir. Yes.
That is true. So parameter that should be defined properly. So when we'll define the parameter, then what are the assumptions we should have? For example, I want to assess the job satisfaction of managers or the job satisfaction of teachers. Then what will be my assumption in determining the parameter? যাতে normally distributed থাকে population. I mean the পপুলেশন samples যাতে and এটা। নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড হয়, মানে এটা আমাকে আগের থেকে ভেবে নিতে হবে, সেটা আমাকে চিন্তা করে নিতে হবে। তার জন্য আমাকে কি করতে হবে? তার জন্য আগে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন। ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন করলে আমরা কি পাবো? আমরা জানতে পারবো যে কাদের জব স্যাটিসফ্যাকশনটা বেশি আর কাদের জব স্যাটিসফ্যাকশনটা কম, কাদের জব স্যাটিসফ্যাকশনটা অ্যাভারেজ। এবার যখন আমি ডেটা কালেকশন করব তখন আমি কিন্তু ওদের কাছ থেকেও ডেটা নেব যাদের জব স্যাটিসফ্যাকশনটা খুব লো, যারা খুব চেঁচামেচি করেছিল, প্রতিবাদ করেছিল। For example, once upon a time I did experiment on the jute industry. So usually the union people, the union leaders, they have lot of the grievances against the jute industry. Okay, so I collected data from them also. Again, in my research, I considered that is the high level of absenteeism and the low level of absenteeism. The employees having the low level of absenteeism, employees having high level of absenteeism, employees having more accident and the less accident. I have considered all those in defining my population. Why? Because this is the general assumption, that is, if the absenteeism level high, if more accident, maybe the job satisfaction is low. If there is very high level of job engagement, then I can think, okay, the job satisfaction level may be high. So less absenteeism, regular attending the classes, regular attending the company, that means we can think that is a job satisfaction may be high in that particular group. So when we collect the data, then we have to collect the sample from these three categories of people by using the random number. So random does not mean that is collection of the data from anybody. Random means you have to use the random number. Anybody has any idea about the random number? How to create the random number? পেপারের মধ্যে লিখে দেন একটা ফিশ বোলের মধ্যে, ওইটা মানে যে কোনো একটা সিলেক্ট করে দেন নাম্বারটা দেখে। Lottery system, no. Lottery system, not. Random number is there. In the Excel, you can make the random number. In R programming, you can make the random number. In SPSS, you can make the random number. That is possible.
So by using the random number, you can select the individual for your model. These things are very, very important when you want to make the inference from the population. But when you are not making any inference, for example, Rishita collected data from the 40 people, and Rishita is not interested to make any inference. Rishita is interested to know what is the distribution, so that the mean difference is there or not. Maybe the inter-individual difference is there or not. Inter-group individual difference is there or not. That is the descriptive. There is no question of any inference. But if you want to make the inference, then you have to follow certain assumption. Is it clear to all of you? Yes, sir. So we are talking about the two types of sampling. One is the probability sampling, another one is the non-probability sampling. Okay. So what is called the probability sampling? Sir, And what is the non-probability sampling? For example, Ishita has followed the sampling technique, whether it follows normal probability sampling or the non-probability sampling. Ishita? Sir, non-probability. Non-probability. So Ishita has followed the snowball sampling, right? Yes, sir. So what is snowball sampling? স্যার স্নোবল স্যাম্পলিং এ মানে রিসার্চ পার্টিসিপেন্টস দের মানে আমি একজনের কাছে রিচ করলাম, দেন আবার তাদেরকে বললাম যে আরো কয়েকজন যদি থাকে মানে যাদের কাছ থেকে ডেটা নেওয়া যাবে, মানে এইভাবে ব্যাপারটা ছড়ায় আর কি, মানে স্প্রেড করছে, মানে একজনের থেকে দেন আরো কয়েকজন, এরকম ভাবে। কারেক্ট। তার মানে এটা হচ্ছে স্নোবল স্যাম্পলিং। এটা খুবই, তার মানে এটা হচ্ছে একটা পারপাসিভ স্যাম্পলিং। আমার এটাই হচ্ছে প্ল্যান, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। স্নোবল স্যাম্পলিং বা পারপাসিভ স্যাম্পলিং, এর থেকে কি পপুলেশনকে ইনফার করতে গেলে কি করে করতে হবে? Can you make inference to the population? সংখ্যা বাড়াতে হবে, স্যাম্পলে আইটেমের সংখ্যা বাড়াতে হবে। সংখ্যা বাড়াতে হবে, ডেফিনেটলি সংখ্যা বাড়াতে হবে, কিন্তু what is the logic? What will be the logic for increase in the sample? There should be the logic. যাতে এরর কমানো যায়, যদি কোনো এরর কারেক্ট, এরর কমানো যায়, তার জন্য কি স্যাম্পলিং, মানে তার জন্য হোয়াট উইল বি ইওর লজিক? লজিকটা তোমার কি থাকবে? তুমি তো স্যাম্পল বাড়াবে, ঠিক আছে বাড়াও, কিন্তু হোয়াট উইল বি ইওর লজিক? যাতে একটা মানে মানে প্রবাবিলিটির মধ্যে আসে ব্যাপারটা, মানে স্যাম্পল যদি বাড়াই। নো, ফর এক্সাম্পল আমরা বলতে পারি, যেমন তোমার কাছে তুমি কাই স্কোয়ার ইউজ করেছো, ওকে, ইউ হ্যাভ ইউজ দ্য কাই স্কোয়ার টেস্ট, and that is the maybe if it is 2 by 2 chi-square, and if it is 2 by 10 chi-square, okay,
then what is the assumption? Why it is 2 by 10? Why it is 2 by 2? Which will give you maximum information? 2 by 2, 2 by 5, 2 by 10. কেউ বলতে পারবেন? Can anybody tell? Which is better, 2 by 2, 2 by 5, 2 by 10? Mona Lisa? Which one is better, 2 by 2 or 2 by 5 or 2 by 10? 2 by 2 is 2 by 2. Oh, okay. Why not 2 by 5? Why not 2 by 10? What do you mean by that 2 by 2? স্যার 2 by 2 এটা কি স্যার ওই ফ্যাক্টরিয়াল ডিজাইনের কথাটা আসছে স্যার? Pi square is simple pi, because we are talking about the non-probability sampling. আমরা যখন 2 by 2 করছি তখন আমরা কি করছি? ধরে নাও job satisfaction high and job satisfaction low. So two groups are there. Another one, that is the teachers and the staffs. So that is the 2 by 2. Whether this information provides you maximum information or not. স্যার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল লাগবে স্যার। হ্যাঁ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল তো এখানে হায়ারার্কি। ইন্ডিপেন্ডেন্ট কি বললেন স্যার? আরেকবার একটু বলবেন। Hierarchy. Okay, for example, you want to examine the effect of COVID-19, okay, on the mental health. So we can collect the data from, that is, the COVID affected people and COVID non-affected people. And we can get, that is, the high score, that is above the mean and below the mean in case of the mental health. So is it a very good data? And you have noted, okay, chi-square is significant. So you are telling that is okay. I find the difference. Is it a good data? No, this is not at all a good data. Because your classification is very poor. It is only the 2 by 2, your classification by 2. So you have to maximize the classification. If you cannot maximize your classification, then you cannot find the individual differences. So what is your aim? Your aim will be to explore the individual differences. For that reason, maximization of classification is important. So how do you maximize the classification?
what is the procedure for maximizing the classification? In research, what is our fundamental objective? Fundamental objective to maximize the between group differences and to minimize the within group differences. To maximize the between group differences and to minimize the within group differences. So what do you mean by the maximizing between group differences? What statistics we usually follow for maximization? But why are you interested for the maximization of the between group differences? Why? Can anybody tell why we tend to maximize the between group differences? Why? Sir, it increases category. This It calculator- increases, correct? Increases. category is more and more than the two. So- If we find many category, then we can calculate more accurately. Okay, think again. Why this category? Why? Why we are making the different categories? What is the underlying factor? Why? When we do the research, then we are following some of the assumptions. So what is the assumption? What are those assumptions? Assumption is effect of independent variable on the dependent variable. For example, teaching methods are there. One method, that is the lecture method. Another method, project method. Another method, lecture and demonstration method. Another method will be the lecture and project. Another will be the lecture demonstration, like that. So if I want to find out the difference, only this lecture and the project method, then we can follow only these two. But does it provide maximum information? No. We have to increase the treatment groups. We have to increase the treatment groups. Increase in the treatment groups, important. So what do you mean by the treatment group? Treatment group means on which the independent variable acts on. That is the treatment group. So what is independent variable? What is independent variable? Yes. যে ভেরিয়েবলকে স্যার আমরা ম্যানিপুলেট করার মাধ্যমে দেখি যে সেটা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের উপরে ম্যানিপুলেশনের ফলে কি রেজাল্ট, কি এফেক্টটা দিচ্ছে,
তাকে Correct. ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। এইটা হচ্ছে আমাদের independent variable, the variable which is manipulated in order to find out its effect on the dependent variable. So that is called the independent variable. So when we are talking about this different teaching methods, the lecture method, project method, lecture, project, etc., etc. So different type of methods. So we are manipulating the teaching methods, and we are studying the academic achievement. That is the dependent variable. Okay. Is it clear? In research, our function is to find out the effect of independent variable on the dependent variable. So what will be the good research? What will be the good research design? স্যার অবজেক্টিভিটি থাকবে, রিলায়েবিলিটি এন্ড ভ্যালিডিটি, এগুলোই। সেগুলো হবে কি করে? Reliability, proper- validity হবে কি করে হবে? How is it possible? the choice of variables and No, selection of research problem. স্যার এইটুকু দিলে হবে না। রিসার্চে স্যার যত বেশি আমরা মানে ইন্টারভেনিং ভেরিয়েবলকে কন্ট্রোল করে মানে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের উপর ইন্ডিপেন্ডেন্টের এফেক্টটাকে ভালোভাবে বুঝতে পারবো, সেটা তত ভালো রিসার্চ হবে। এটা একেবারে খাঁটি কথা বলেছো, খুব সুন্দর বলেছো। এখানে আরেকটা জিনিস যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে যে তোমার ট্রিটমেন্ট গ্রুপ বাড়াতে হবে। হ্যাঁ, ট্রিটমেন্ট গ্রুপটাকে বাড়াতে হবে। ট্রিটমেন্ট গ্রুপ যত তুমি বাড়াবে তত তুমি ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশন পাবে। এটা ভেরি সিম্পল। তুমি যখন দেখবে যে তোমার দুটো ট্রিটমেন্ট গ্রুপ আছে আর তুমি তার এফ স্ট্যাটিস্টিক্সটা দেখছো, তখন হয়তো তুমি পেতে পারো এই এফ স্ট্যাটিস্টিক্স 18 পয়েন্ট সামথিং। কিন্তু যখন তোমার দেখবে অনেকগুলো ট্রিটমেন্ট গ্রুপ আছে, তখন তোমার এফ স্ট্যাটিস্টিক্স হয়তো হাইলি সিগনিফিকেন্ট হবে, সেটা হয়তো দেখা গেল 5 পয়েন্ট সামথিং। হোয়াট ডাজ ইট মিন? That means you have the more classification. When you are reporting the result of F statistics, you are reporting the DF value. What indicates? Indicates whether your research is good or research is poor. If you have more number of treatments and the treatments are sound, then we can think about your classification is good. So good research indicates more categories of treatment. Suppose you are interested to find out the effect of a medicine on the symptom severity of the patient. Then you can collect this data, that is the before and post. So before administration of the A medicine and after the recovery, okay, you will get the another effect.
So you can tell there is a pre and post is there, and you have noted that is a pre-post is significant. So A has good effect, but does it mean it is a good research? It is simple pre-post. You will find that is the mean difference is there, and mean difference is significant. So you can tell that is okay. Pre-post I have followed. So therefore, it is my finding. So it has the effect on symptom severity. But is it a good research? স্যার আরো না স্যার, আরো গ্রুপ বাড়াতে হবে স্যার। Correct. আরো গ্রুপ বানাতে হবে, আরো গ্রুপ বাড়াতে হবে। You have to increase the group. যত তুমি গ্রুপ বাড়াবে তত তোমার রিসার্চটা বেটার হবে। এই যে রিসার্চ করতে সময় লাগে, কেন লাগে? তার কারণটাই হচ্ছে এটা, যে আমাদের রিসার্চ ডিজাইন সম্পর্কে ভালো করে ধারণা নেই। কিছু ডেটা এখান থেকে ওখান থেকে পেলাম, নিয়ে কালেক্ট করে একটা অ্যানালিসিস করে দিয়ে দিলাম, হয়ে গেল, পিএইচডি হয়ে গেল। নো, ইট ইজ নট দ্য পিএইচডি। আরো বেশি গ্রুপ বানাতে হবে, এই তো সাধনা। So now you have understood that is in which way you can make your research design good. The main thing that is you have to maximize the difference between group difference, that should be maximized, because fundamental assumption that is you have to show the individual differences in behavior. Is it clear to all of you, or any question? স্যার বিটুইন গ্রুপ আর উইদিন গ্রুপ স্যার এটা Between group, within group is very, very important. For example, you have collected data from the teachers and from the staffs and from the school authorities, their job satisfaction level. Okay. And you have noted that is a job satisfaction level between the teachers and staffs. That is different. But teachers and school authorities job satisfaction level almost same. Okay, what does it mean? Or maybe no difference is there. What does it indicate? Sir, it is limited. Yes. So what is important? That is possibly you collected the teachers who are the headmaster or headmistress. Maybe their job function is same to the teacher. So you have to be very careful about defining your headmaster or headmistress, so that you can find the maximization of the difference among the three groups. Okay, that is the most important part for your research. So any research design, when you find out the maximum difference among the groups, then that will be a good research. Among the group means independent variable has good effect on the dependent variable. And when we are examining the effect of independent variable on the dependent variable, we are also considering the sum of the variables that may interact with the independent variable or the dependent variable. So that is the intervening variable.
So now we are discussing about the true experimental research design where we follow the control group, experimental group, but there are some situations. For example, I collected data from the Antarctica expeditions. I published many research papers on this. I administered state and trade anxiety questionnaire. To the Antarctica expeditioners on 15th day of each month. So whether any control or experimental group is there or not in my study. Is there any experimental group or control group? স্যার টপিকটা আরেকবার একটু বলুন। Okay, maybe on the 10th expedition to the Antarctica, 10th or 11th expedition to Antarctica. Okay. I administered state anxiety questionnaire, that is the anxiety level. I want to examine the anxiety level of the Antarctica expeditioners during the journey, stay in the journey, in the Antarctica and return from the Antarctica. So whether I have followed any experimental group or the control group. In this research. Is there any experimental or control group in this research? Because they are the Antarctica expeditioners, they are going to the Antarctica. Sir, controlled হবে। Is there any control group or experimental group? There is a clear cause and effect of any event. Maybe So what is the cause and what is the effect? to solve a specific issue. What is the solution? They are going, they are doing their work and they are coming from Antarctica, that's all. So have I used any এখানে থাকবে না experimental স্যার, and control স্যার group? এখানে থাকবে না স্যার, থাকবে না। Correct. এখানে কারণ থাকবে না। এখানে একটা আমি প্রি টেস্ট যাওয়ার আগে একবার প্রি টেস্ট করে নেবো অ্যাংজাইটি লেভেল, আর ঘুরে আসার পরে একবার পোস্ট টেস্ট করব। No, I have told that is on 15th day of each month I collected the data. আচ্ছা স্যার। And here the total individuals may be 10 or 12. Because very few people can get chance to visit Antarctica. So which method, which experimental method I have followed? Or is it at all experiment or not? 15 দিন অন্তর অন্তর নেওয়া হবে, তাই তো স্যার রেসপন্সটা? হ্যাঁ। তাহলে স্যার এটা লংজিটিউডিনাল স্টাডি বলতে পারি? যাই হোক, যাই বলো, লংজিটিউডিনালি বলো, যাই বলো, কিন্তু আগে বলো এটা কি এক্সপেরিমেন্টাল মেথড? হ্যাঁ, ইয়েস অর নো? এখানে আমি কি কোনো এক্সপেরিমেন্ট করেছি? আমি জাস্ট ডেটা কালেকশন করেছি। হ্যাঁ স্যার, মেন্টাল চেঞ্জ দেখেছেন।
হ্যাঁ, মেন্টাল চেঞ্জটা কেন হবে? মেন্টাল চেঞ্জ দেখেছি, দ্যাট ইজ ট্রু, বাট হোয়াই? What is the independent variable? So that its effect on the other people can be observed. Effect of what? What is the independent variable in my research? স্যার ঘুরতে যাওয়া, স্যার ঘুরে আসার যে প্রভাব। This is called quasi-experimental research design. Here, independent variable observing the changes to the depending ones. So what is the independent variable? This is called quasi-experimental research design. This is not the true experimental design. স্যার এখানে আইভি কি মেন্টাল সেট, মানে এটা এবার আইভি কি করে মেন্টাল স্টেট হবে? না মেন্টাল স্টেট না, মানে মেন্টাল সেটের কথা বলছি, ওই মানে না, যাচ্ছে। সেটা বলতে পারো। ডিভিটা কি এখানে? ডিভিটা কোনটা? What is the anxiety level? anxiety, state anxiety. State anxiety হ্যাঁ। is the DV. So what is the IV? Environmental changes. Definitely. Two things are there. So that is the atmospheric change. Yes, sir. So atmospheric change that is there. So I am collecting that data also. And I want to find out, is there any correlation between the atmospheric change and the state anxiety? হ্যাঁ স্যার, থাকতে পারে স্যার। থাকতে পারে, কি হবেই তো। Antarctica, you read about the Antarctica. হ্যাঁ স্যার, অল্প স্বল্প। Okay. Another thing, that is the 3 stages are there. One is the going to Antarctica from, that is a departure from India. At that time, their anxiety level. So whether the anxiety level very high or low? High, sir. Anxiety level high. না No. মানে হাই বলতে মানে যাচ্ছে, এক্সাইটেড, কিন্তু একটা টেনশন তো থাকেই। They are excited. Okay. হ্যাঁ। They are excited, and gradually when they are crossing the particular border, when the sea wave very high and sea wave totally uncertain, at that time I have noted very mixed anxiety level. And when they reached at the Antarctica, then again the anxiety level changes, but the long, particularly during the winter time, the anxiety level very high comparison with the summer time. And again I compared the there is a departure from Antarctica and reaching India. So this is called the quasi-experimental design. So today you have learned what is called research design, how to make the research design better. How do you know that is this research design is poor? And you have understood the difference between the true experimental design and the quasi-experimental design. So if you have any question, you can ask me.
স্যার প্রথম দিকটায় আমি থাকতে পারিনি, তো রিসার্চ ডিজাইনের যে প্যারামিটার গুলো রয়েছে আমি কি বলেছি আমি ভুলে গেছি, আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আর পারবো না, আমি তো স্টুডেন্ট দেখে পড়াই না। বুঝছেন, এটা কোথায় কি লেখা টেখা আছে বলতে পারবো না, এটা আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমি পড়িয়ে গেলাম। হ্যাঁ সেটা তো বুঝতে পারছি স্যার, আমি ওইভাবে পারি না, আমার কোথাও কোনো লেখা টেখা নেই, কিছু নেই, আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমি রিসার্চ ডিজাইন করিয়ে গেলাম। আচ্ছা, রিসার্চ ডিজাইনের প্যারামিটার গুলো, একটা রিসার্চ ডিজাইনের মধ্যে কোন কোন প্যারামিটার গুলো থাকবে, মানে কোন কোন পয়েন্ট গুলো থাকবে? ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল থাকবে, ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল থাকবে, ইন্টারভেনিং ভেরিয়েবলস থাকতে পারে, কনফাউন্ডিং ভেরিয়েবলস থাকতে পারে, সেগুলোকে তোমায় কন্ট্রোল করতে হবে, তার ইন্টারাকশন এফেক্ট দেখতে হবে। And the most important part that is কেউ সামারাইজ করতে পারো, কে প্রথম থেকে ছিল? ঋষিতা তুমি সামারাইজ করো তো দেখি। ঋষিতা বলে যাও, পরপর করে বলো তো প্রথম থেকে যা যা বলেছি, আমি আর সব মনে রাখতে পারি। স্যার প্রথম থেকে সবকিছু? হ্যাঁ পরপর করে বলে যাও, তুমি প্রথম থেকে ছিলে, প্রদীপও ছিল আর বাসুদেব ছিল। আচ্ছা স্যার, চেষ্টা করছি। মানে সবার ফার্স্টে তো রিসার্চ প্রবলেম, মানে যে প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করছি আর কি, মানে দেখতে চাইছি, তো সেটার রিগার্ডিং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, তারপরে পপুলেশনটাকে ডিসাইড করা প্রথমে। মানে পপুলেশন এমন যাতে না হয়, আপনি যেমন এক্সাম্পল দিচ্ছিলেন যে আমি দেখতে চাইছি কোনো মানে প্রিন্সিপালের ওপরে বা যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছে তাদের উপরে, কিন্তু সে হয়তো সেই কাজটাই জানে না। তো যদি আমি তাদের উপরে এটা তুলতে যাই, তো সেখানে আমার রেজাল্টটা মানে ইন্টারফারেন্সটা ভুল আসতে পারে। কারণ সে নামেই, মানে তার ডেজিগনেশনটা প্রিন্সিপালের, কিন্তু সে হয়তো ওই কাজগুলো অতটা ভালো করে জানে না। তো সেখানে পপুলেশনটাকে ওই জন্য ওয়েল ডিফাইন্ড হতে হবে যাতে ইন্টারফারেন্সটা ভালো আসে। অ্যান্ড দেন সেখান থেকে একটা মানে স্যাম্পল ড্র করা, অ্যান্ড স্যাম্পল ড্র করে দেন রিসার্চ মেথডস ঠিক করা যে কোন রিসার্চ মেথড আমি অ্যাপ্লাই করব। আর সেটা দেখার জন্য তার আগে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনের কথা আপনি যেটা বলছিলেন, যে প্রত্যেকের সাথে মানে প্রত্যেকের উপরে ডেটা তুলে দেখে নিতে হবে যে সেটা এনপিসি ফলো করছে কি করছে না। মানে যেমন আপনি জব স্যাটিসফ্যাকশনের এক্সাম্পল দিচ্ছিলেন, যে লো জব স্যাটিসফ্যাকশন কি হাই জব স্যাটিসফ্যাকশন নাকি অ্যাভারেজ জব স্যাটিসফ্যাকশন, তো সেটা আগে দেখে নেওয়া। এন্ড এমন নয় যে আমরা অ্যাভয়েড করে চলে যাব যাদের লো জব স্যাটিসফ্যাকশন আছে, তাদের উপর আমরা ডেটা তুলবো এন্ড দেখবো এফেক্টটা। অ্যান্ড তারপরে রিসার্চ ডিজাইনটা, যেটা আপনি লাস্টের দিকে বললেন, রিসার্চ ডিজাইন ডিসাইড করা যে কোন রিসার্চ ডিজাইনের উপরে আমরা ডেটা কালেক্ট করব। এন্ড মাঝে যদি কেউ একটু অ্যাড করে দেন আর কি, মানে মাঝে আমি লেফট হয়ে গেছিলাম। সো প্রদীপ দাস বলো একটু। স্যার তারপর আপনি বললেন যে কোনো রিসার্চটাকে মানে ভালো রিসার্চ হতে গেলে সেখানে স্যাম্পলের সংখ্যাটা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে বিভিন্ন মানে গ্রুপ বেশি করতে হবে। যত বেশি গ্রুপ করব তত বেশি আমাদের রিসার্চটা আরো বেশি উন্নত হবে। এবং রিসার্চের ক্ষেত্রে যত বিটুইন দ্য গ্রুপস আমরা ম্যাক্সিমাম দেখাতে পারবো বা আসবে রেজাল্ট, সেই রিসার্চটাকে তত আমরা ভালো বলে ধরবো। আর উইদিন দ্য গ্রুপ যখন তোমরা পিএইচডি করবে, এটা আমি সবসময় সবাইকে আমি বলে রাখি, যখন তোমরা পিএইচডি করবে তখন তুমি সারা দিন রাত শুধু ভাববে যে হাউ ক্যান ইউ ম্যাক্সিমাইজ দ্য ট্রিটমেন্ট গ্রুপস। দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোমাকে দেখাতে হবে যে ট্রিটমেন্টের জন্যই ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলে চেঞ্জ হয়েছে। Whatever the changes occurred in the dependent variable, that is due to this particular independent variable, not other variable. So when I collected data from the Antarctic expeditioners about their state anxiety level, then the independent variable is basically the atmosphere. Another one, that is their mental state.
Okay, so there is no other intervening variable. So that is the most important part in case of the PhD. Because in case of the PhD, most of the time we are telling that is whatever your dependent variable, that is not due to your independent variable. It is due to some other variable. So how do you say that is it is due to your independent variable? Why not other variable? You have to give adequate justification. So PhD is not mere a degree. It is not mere the change in your CV. It enhances our reasoning, our inductive and the deductive reasoning. It enhances our inductive and deductive reasoning. It is not mere change in your CV. Don't think that is we are doing PhD for change in the CV. So your reasoning is important. Your observation is important. Many things are involved in case of the PhD, specifically in social sciences. Okay, Nishita, next. And Pradeep, anything more? না স্যার এই পর্যন্তই তো ছিল। এই পর্যন্তই ছিল। So we have to understand that is what is the good research design and what is the poor research design. So 2 by 2, this is not very good research design. 2 by 5, 2 by 10, that will be the good research design. Because you can classify more number of treatment groups. Most of the studies you will find that is the effect of counseling on or effect of relaxation exercise or effect of now very much prevalent, that is the mindfulness meditation on something or effect of yoga something. And most of the time it is a pre-post. They are not following any other any good research design. They are following the pre-post. But pre-post is not the very good research design. Okay. Once upon a time, I conducted research on the validity of some training program organized by Rutgers University, and I have proved them. That is, some of the training programs are not valid, specifically in India. If they are interested to launch in India, that is not valid at all. So what are the areas they are supposed to change? And what are their methodology? Usually they are following the people's design, but that is not sound. Okay. So I think there will be no question now. স্যার একটা জিনিস জানতে ইচ্ছে করছে স্যার। কি বলো? বলছি স্যার শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার, ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কোনটা হবে, ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কোনটা হবে? বলো, তুমি তোমার আইসিটিকে ভ্যারিয়েশন করো, কে তোমার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল বলো? আইসিটির ক্ষেত্রে ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট না না, ভেরিয়েবল না তোমার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা কি? ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে স্টুডেন্টের টিচিং, মানে স্টুডেন্ট কতটা শিখলো আর কি, মানে তার একাডেমিক অ্যাচিভমেন্ট। একাডেমিক অ্যাচিভমেন্ট যদি তুমি এনহ্যান্স করতে চাও, হ্যাঁ স্যার, so how do you design your treatment effect? Your treatment is your independent variable is ICT, information communication maybe. So if it is that, then what will be your design? Only the ICT provided
student and non-ICT provided students, that is not a good research design. আচ্ছা So only one experimental group and another control group, that is not a good research design. So you have to classify the ICT into the different categories. Because your intention will be to find out the maximization of the between group differences. Okay. ট্রিটমেন্ট গ্রুপ কোনগুলো হবে তা তুমি পড়ো ওটা নিয়ে, আমি কি করে বলবো? আমি তো আইসিটি নিয়ে পড়াশোনা করছি না। আচ্ছা তুমি সেটা নিয়ে পড়ো, তুমি বলো, তুমি আইসিটি নিয়ে পড়াশোনা করেছো, তুমি বলো কে তোমার ট্রিটমেন্ট গ্রুপ হবে? আইসিটির মধ্যে কি আছে বলো? আইসিটি নিয়ে তো পড়াশোনা করতে হবে আমাকে। আমি কাজ করেছিলাম ইনফরমেশন কমিউনিকেশন এর উপরে আমি কাজ করেছিলাম, সে আজ থেকে বহু বছর আগে। এটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রজেক্ট ছিল। না স্যার, এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে যে সমস্ত অনলাইনে ক্লাসগুলো হলো স্কুল এডুকেশনের ক্ষেত্রে, তো সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কতটা ইমপ্রুভমেন্ট এলো এবং কতটা ওইভাবে বললে হবে না, শিক্ষাক্ষেত্রে বললে হবে না। ইউ হ্যাভ টু ডিফাইন অপারেশনালি ইউর ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। শিক্ষাক্ষেত্র তো বিশাল বড় একটা, মানে স্যার স্কুল এডুকেশনের ক্ষেত্রে ওটা তো মন্ত্রীরা বলে স্যার। স্যার সরি স্যার, স্কুল এডুকেশনের ক্ষেত্রে ও তো মন্ত্রীরা বলে, ওগুলো এডুকেশনের লোকজন ওরকম বলবে। তোমাকে তো অপারেশনে ডিফাইন করতে হবে, এই ক্ষেত্রে এই জিনিস হয়েছে, এইভাবে বলতে হবে। স্কুল এডুকেশন মানে তো বিশাল বড় কথা। স্কুল এডুকেশনের মধ্যে আছে যে অ্যাটেন্ডেন্স টু দ্য স্কুল, regular engagement, that is also the part of the school. So what is your dependent variable? Academic achievement not necessary due to the ICT, because the students are getting tuition. So many students, for example, in my research, I have noted that is the academic achievement is not related to the school infrastructure. Why? Because the academic achievement is not due to the school factor. Academic achievement is due to the tuition factor. Understand? This is my research. I submitted this research to the government of West Bengal. And after that, the government has taken this interest to stop the tuition. ও স্যার, এতদিন বোঝা গেল ইনসিকিউরিটি, এতদিন বোঝা গেল যে কোথাকার জল কোথায় গড়িয়েছে। কোথাকার জল during the reign of the Bhattacharya. Yes. Expected, sir. One question from my side. Myself, Dr. Durgamata Mahapatra from Odisha. Okay, sure. Mahapatra, sir, please. Sir, I want to know how the private universities are more performed well in comparison to the government universities, and why this happens. How do you say that is private industries perform better? Private universities. Yeah, my point, that is, what is your dependent variable? Dependent variable is the somehow student strength. Student strength, that is your dependent variable. Whether do you have any data that is the private universities has more number of students in comparison with the government universities? I hope so. You hope so? That is not. You hope so? That is not the right thing. You should have the data. The thing is that the private universities, they are maintaining some infrastructure. Okay,
and they are very much structured. But the government universities, they are not very much structured. But if they are structured and they are providing that type of infrastructure, maybe you will find that there will be no difference between the two. So you have to operationally define. So number of the individuals, that is not very strong dependent variable. Because the more number of students will be there, but they are not getting good job. So what does it mean? Yes, So sir. the Yes, sir. students from IITians, students from IIM, students from CU, and students from ABC University. How do you think? Yes, sir. Yes, sir. How do you compare? So it is not utopian idea. It is, you should be very much specific about your research design. We are talking about the research design. So you have to frame your hypothesis. And you have to challenge your hypothesis. Yes, sir. If you cannot challenge your hypothesis, then you are not a good researcher. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. So when you teach the students, you always teach them the experimental design very clearly. Usually we are teaching all the students the correlation type of research design. Therefore, the students, they cannot develop good research design idea because they are mainly dealing with the correlations type of studies. If you want to teach your student the research design, you have to teach the students experimental design, quasi-experimental design, all those things. Then the students can develop. There is what is called the between group difference, what is called the within group difference, how to minimize the within group difference, how to enhance the, how to maximize the between group difference. So these things are important for any research, maybe in engineering, maybe in the physics, chemistry, biology, any sort of research. Any sort of research. And when you are able to maximize the difference, then you will be a good researcher. So on behalf of Ravindra Psychotherapy Research Institute Trust, I am thankful to all of you for attending today's program. I hope that is today's program has given you a lot of the information about how to do the research, how to make the good research, and how to challenge the research. Thank you all. So now I am closing the program. Thank you, sir. Thank you Thank so you, much, sir. sir. Thank you, sir. It is available in YouTube, no problem.